Харе Кришна. Харе Кришна. Гуру Махарадж, у вас сегодня интернет не очень хороший. Да, здесь на самом деле Wi-Fi не работает. Через телефон слабый очень. Слышно или нет? Да, слышно, Гуру Махарадж. Но, наверное, проблемы могут быть. Окей. Ом намо Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So Shrimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 3, Rishabdev's appearance, text number 20. Шримад Бхагаватам, песнь 5, глава 3, как явился Господь Ришабхадева, сын царя Нархи и Мерудеви. И 20. Oh, Vishnudutta Parikit Maharaj, the Supreme Personality of Godhead, was pleased by the great sages at that sacrifice. Consequently, the Lord decided to personally exhibit the method of executing religious principles as observed by brahmachari sannyasis, vanaprasthas, and grihastas engaged in rituals, and also satisfy Maharaj Nabi's desire. Consequently, he appeared as the son of Meru Devi in his original spiritual form, which is above the modes of material nature. О Вишнудата, Махараджа Парикшит, Верховный Господь остался доволен великими мудрецами, проводившими это жертвоприношение, и согласился исполнить желание Махараджа Набхи. Кроме того, он решил сам показать, как нужно следовать заповедям религии, предназначенным для брахмачари, саньяси, ванапрастх, а также грехастх, совершающих различные обряды. И тогда он не шел в этот мир в своем нетленном духовном теле, которое не подвластно гунам материальной природы, и стал сыном Меру Деви. Purport: when the Supreme Lord appears or descends as an incarnation within this material world, he does not accept a body made of the three modes of material nature, sattva guna, raja guna, and tamaguna. Комментарий. Верховному Господу, чтобы прийти в материальный мир, не нужно получать тело, состоящее из трех гун материальной природы – саттва, раджа и тамагуна. Mayavadi philosophers say that the impersonal God appears in this material world by accepting a body in the sattva guna. Философы Майавади говорят, что Бог безличен и что Он воплощается в этом мире в теле, состоящем из саттва гуны. Srila Vishwanath Chakravarti states that the word shukla means consisting of Shuddha Sattva. Однако Срила Вишванат Чакраварти объясняет, что слово «шукла» означает «состоящий из шутха саттвы». Lord Vishnu descends in his Shuddha Sattva form. Тело, в котором нисходит Господь Вишну, состоит из шутха саттвы. Shuddha Sattva refers to the Sattva guna, which is never contaminated. Шутха саттвой называют саттва гуну, которая не подвержена осквернению. In this material world, even the mode of goodness, Sattva guna, is contaminated by tinges of Raja guna and Tamaguna. В материальном мире даже гуна благости, саттва гуна, осквернена примесями раджа гуна и таму гуна. When Sattva guna is never contaminated by Raja guna and Tamaguna, it is called Shuddha Sattva. Но шутха саттва – это саттва гуна, свободна от этих примесей. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam Bhagavatam
4:3-23. Саттвам, Вишудхам, That is the Васудева, Шадбитам, Бхагаватам 4.3.23. That is the platform of Vasudeva, whereby the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, can be experienced. Уровень Шудха-саттвы называют уровнем Васудевы. Поднявшись на него, можно постичь Верховную Личность Бога, Васудеву. In Bhagavad Gita 4:7, Sri Krishna himself says, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Whenever and wherever there's a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of a religion, at that time I descend myself. Всякий раз, в Бхагавад-гите 4.7 сам Шри Кришна говорит, всякий раз, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, я сам не схожу в материальный мир у потомок Бхараты. Unlike ordinary living entities, the Supreme Lord is not forced by the modes of material nature to appear. В отличие от обыкновенных живых существ, Верховный Господь воплощается в этом мире не потому, что его к этому вынуждают гуны материальной природы. He appears Dharman Darshaitu Kama to show how to execute the functions of a human being. Он приходит, чтобы показать людям, как они должны выполнять свои обязанности. Дарман Даршайту Кама. The word dharma is meant for human beings and is never used in connection with beings inferior to human beings, such as animals. Слово «дхарма» указывает на обязанности человека. Оно никогда не употребляется по отношению к животным и другим низшим существам. Unfortunately, without being guided by the Supreme Lord, human beings sometimes manufacture a process of dharma by concoction. К сожалению, иногда люди, вместо того, чтобы следовать наставлениям Верховного Господа, выдумывают какую-то другую дхарму. Actually, dharma cannot be made by man. Однако истинная дхарма не может быть создана человеком. Dharmam tu shakshad bhagavat pranitam Bhagavatam 6:3-19. Дharmam tu sakshat Bhagavat pranitam, Bhagavatam 6.3.19. The dharma is given by the Supreme Personality of Godhead, just as a law is given by the state government. Дхарму устанавливает Бог, Верховная Личность, так же, как законы страны устанавливает правительство. Man-made dharma has no meaning. Дхарма, придуманная людьми, не принесет им никакого блага. Шримад Bhagavatam refers to man-made dharma as Kaitava dharma, cheating religion. Шримад Бхагаватам называет такую дхарму кайтава дхармой, лжерелигией. That's in the second verse of the first chapter in the first canto. Об этом говорится во втором стихе первой главы первой песни Шримад Бхагаватам. Dharma projita koitava nirmatsaranam satam, completely rejecting religious principles which are materially motivated. This Srimad Bhagavatam propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are pure in heart. Там говорится, полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта Бхагавата Пурана провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Which, well, it means Dharma, Artha, Kama, Moksha, the four aspects of a pious materialistic life.
Есть 4 аспекта благочестивой материалистической жизни: дарма, артха, кама и мокша. So by following these principles, a person can be elevated to higher planetary systems and ultimately may attain impersonal liberation. Следуя этим 4 принципам, можно вознестись на райские планеты и в итоге обрести безличное освобождение. But this dharma being referred to here is above these 4 categories of pious material life. Однако дхарма, о которой говорится здесь, стоит выше этих 4 категорий материалистичной жизни. Such religious principles are bhakti marg. Эти заповеди составляют бхакти-марг. As the Supreme Lord himself says in the Bhagavad Gita, Sarva dharman parityaja mam ekam sharanam braja. В Бхагавад-гите Верховный Господь Кришна говорит: «Сарва дharman паритяджа мамакам шаранам браджа». The son of Maharaj Nabi, Rishabdev, appeared on this earth to preach the principles of religion. Ришабхадева, сын Махараджа Набхи, пришел на землю, чтобы проповедовать истинную религию. That will be explained in the 5th chapter of this 5th canto. Наставления Господа Ришабхадевы изложены в 5 главе этой песни. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 5th chapter, 5th canto, 3rd chapter of the Shrimad Bhagavatam, entitled Rishabdev's appearance in the womb of Devi, the wife of King Nabhi. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 3 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, который называется «Как явился Господь Ришабхадева, сын царя Набхи и Мерудеви». So these the verse and purport here explain how the Supreme Lord appears in his fully transcendental form. В этом стихе и комментарии объясняется, каким образом Господь приходит в своем полностью трансцендентном облике. And that he is not in any way affected by or controlled by the 3 modes of material nature. Здесь сказано, что когда Господь приходит в этот мир, Он не попадает во власть 3 материальной природы, они никак не затрагивают его. But he's coming to teach transcendental spiritual life or transcendental religious life. Он приходит, чтобы учить людей трансцендентной религиозной жизни. And as Prabhupada is quoted in Bhagavad Gita 1866, Sarvadharman pratyajamamikam saranam braja, abandon all varieties of religion and just surrender unto me, Krishna says. И Шрила Прабхупада цитирует здесь стих 66 из 18 главы, где Кришна говорит: «Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего». So that means, doesn't mean abandon all religious principles, but it means abandon all materialistic religious activities. Когда Кришна говорит: «Оставь все религии», он имеет в виду, что нужно оставить всю мирскую религиозную деятельность. Such as worship of various demigods for material benefits. Сюда, в частности, относится поклонение полубогам ради получения материальных благ. As, for example, Krishna demonstrated in the Govardhan Lila. Что Кришна продемонстрировал в ходе Говардхана Лилы. Of course, the cowherd community in Braja
are eternal associates of Krishna. Надо понимать, что пастухи Враджа – вечные спутники Кришны. But nevertheless, this Lila is very instructive. And in this Lila, they're playing the role of pious, we can say materialists, pious materialistic persons. Но лила, которую Кришна явил им, очень поучительна. В этой лиле пастухам была отведена роль благочестивых материалистов. They were worshipping Indra in order to get, or they were preparing to worship Indra by Indra Yagya in order to get material benefit. Пастухи собирались совершить Индра-ягью, чтобы получить определенные материальные блага. That is to say, when Krishna asked Nanda Maharaj, what are you doing here? Why are you performing this ceremony? Then Nanda Maharaj explained to him. И когда Кришна стал спрашивать своего отца о целях этой церемонии, Нанда Махарадж дал ему такое объяснение. That we are a cowherd community and we depend on the cows giving plenty of milk. Мы пастухи, сказал он, и мы зависим от удоев. Thus we can make plenty of ghee, butter, yogurt, sweets, milk sweets, and we can exchange these for other items and goods, and thus we can live comfortably. Когда у нас вдоволь молока, мы можем сделать много йогурта, ги, молочных сладостей и обменять их на необходимые нам товары и так жить ни в чем не зная нужды. But the cows require nice green grasses, and more the rainfall, the more green and lush the grasses will be. Коровам для питания нужна свежая трава, и чем больше выпадает дождей, тем сочнее и зеленее становится трава. And the more the cows will be happy grazing on these abundant grasses. И когда коровы пасутся на таких тучных лугах, они становятся еще более довольны. Cows seem to spend their time constantly eating grasses. Корова весь день занимается тем, что жует траву. Even at night they may be eating grass. А некоторые еще и ночью жуют траву. So the more fresh and green and lush the grass, the more milk the cows will produce. И чем сочнее, зеленее и свежее трава, тем больше молока даст корова. But Krishna countered, and of course, yes, Indra controls the rain, so we have to please Indra by this particular yagya. За выпадение дождя отвечает Индра, поэтому мы и хотим его умилостивить этой Индра-ягой. But Krishna countered, and he said that actually the cows depend on a grass from Govardhan Hill, and therefore we must please Govardhan Hill, who is also a personality. На это Кришна возразил: трава, которую едят наши коровы, растет у холма Гавардхан. Таким образом, мы зависим от холма Гавардхан, и нужно удовлетворить его, поскольку он тоже является личностью. So the cowherd men were very charmed by
child Krishna's presentation, and they agreed to use the paraphernalia for worshipping Govardhan instead of worshipping Indra. Эти речи Кришны увидели пастухов, и они решили использовать все собранные припасы для поклонения не Индре, а холму Гавардхану. So Govardhan is also a form of Krishna, expansion of Krishna. Гавардхан — это еще одна форма или экспансия Кришны. Which is why devotees worship Govardhan Shilas. Вот почему некоторые преданные поклоняются Гавардхану Шилам. This is very widespread in Vrindavan, and also now it's widespread throughout ISKCON temples all over the world. Такое поклонение очень распространено в Вриндаване, а теперь и во многих храмах ИСККОН по всему миру. So, in this way, he convinced the cowherd men, and they've made a wonderful festival in honor of Govardhan. Так Кришна переубедил пастухов, и они устроили отличный праздник в честь Гавардхана. And they brought huge quantities of wonderful foodstuffs and performed anukut. That is a huge hill of foodstuffs, rice and many other foodstuffs, sweets and other foodstuffs. Они привезли туда разную снедь и провели церемонию анакута. Анакута означает буквально гора риса. Там были горы риса и других блюд, включая сладости. So Krishna Govardhan took the form of Krishna, a particular form, and began relishing all those offerings. Кришна принял образ Гавардхана, такой определенный образ, и стал поглощать всю эту пищу. And after finishing, said, Anior, Anior, bring more, bring more. Когда угощение закончилось, Гавардхан стал кричать: «Аньор, Аньор, еще несите, еще». That's the name also of a village there at Govardhan, Anior. В честь этого возгласа Аньор назвали деревню Гавардхана. Of course, this enraged Indra, who decided to punish the inhabitants of Govardhan. При виде этого Индра пришел в ярость и решил покарать жителей Гавардхана. Therefore, he summoned very powerful clouds such as Samvartaka and began to shower torrential rain upon Vrindavan, accompanied by thunder and lightning. Он призвал тучи Самвартака, которые обрушили потоки дождя, а также гром и молнию на Вриндаван. So the inhabitants of Vrindavan were fearful for their families, fearful for their cows and calves. Жители Вриндавана охватил страх за своих родных, детей, коров, телят. So Krishna, seeing their anxiety, and to protect them, he lifted Govardhan Hill on the left, with his left hand, the little finger of his left hand. И Кришна, чтобы защитить жителей Вриндавана, поднял холм Гавардхан мизинцем левой руки. And invited all the cowherd men, women, children, cows, calves to take shelter under Govardhan Hill. И пригласил пастухов, пастушек, их детей, коров и телят укрыться под Гавардханом. And there was a very elaborate arrangement also. They stayed there for a week, so they had nice sleeping arrangements, that they had very nice prasadam distribution. Everyone was nicely fed, fully satisfied. При этом под Гавардханом было все уже предусмотрено для сна, для еды.
поскольку жители Вриндавана находились там неделю, они не знали ни в чем нужды. It's not that they were all just standing for 1 week, shivering due to the wind and due to wet clothes. No. Не надо думать, что они неделю стояли под холмом, промокшие и озябшие на ветру. No, they had all facilities. Krishna arranged all facilities for them. Кришна устроил так, что у них было все необходимое. So in this way, despite Indra using all means at his disposal, the inhabitants of Raja were unharmed, and after a week, Indra gave up. He cannot flood this place, cannot punish these people, because Krishna has saved them. И хотя Индра применил все имеющиеся у него средства, через неделю ему пришлось отступить, потому что он так и не смог затопить эту область и не смог покарать местных жителей. So he stopped his aggressive behavior. Он прекратил свою агрессию. And Krishna then told the inhabitants of Raja, all right, you can leave, go back to your homes, and he put the Govardhan hill back in place. И тогда Кришна сказал жителям Вриндавана, что они могут возвращаться по домам, и водрузил Говардхан на его место. Then Indra realized, I've made a serious mistake. I thought this was just some small cowherd boy, but actually this boy is much more powerful than I am. Тут Индра понял, что совершил ужасную ошибку. Он думал, что это какой-то мальчик, пастушок, но этот пастушок оказался еще более могущественным, чем сам Индра. So then he came to apologize to Krishna. И Индра пришел к Кришне молить его о прощении. And he brought Surabhi cow with him, asked her, in fact, to go in front because he knows that Krishna loves cows. С собой он позвал корову Сурабхи и пустил ее вперед перед собой, поскольку знал, что Кришна любит коров. And he offered many beautiful prayers, and Krishna, seeing his sincerity, forgave him and blessed him. Индра вознес Кришне множество чудесных молитв, и Кришна, видя искреннее раскаяние Индры, простил его. But this story, this Leela indicates that, performance of bhakti yoga, devotional service to Krishna, worshipping Krishna in the form of Govardhan, is much higher than simply following principles of Dharma, Artha, Kama, Moksha. Это Лила показывает, что бхакти-йога или поклонение и служение Кришне в образе Говардхана стоит намного выше, чем просто следование мирской дхарме, артхи, камни и мокши. Many persons are worshippers of different demigods for various benefits. В мире есть много людей, которые поклоняются полубогам ради обретения тех или иных благ. Just like those worshippers of Indra, they're also worshippers of Saraswati, they're worshippers of Durga, they're worshippers of Shiva also, who want material benefits. Кто-то поклоняется Индре, кто-то Дурге, Сарасвати или Шиве, и все они хотят от них каких-то материальных благ. Shiva can be worshipped as a devotee. Шиве, впрочем, можно поклоняться как преданному. But one should not worship him considering him to be the supreme personality of Godhead. Но преданные не поклоняются ему как верховной личности Бога. We had previously been reading from the prayers
that Lord Shiva offered to the Supreme Lord from the 4th canto. Мы недавно с вами читали 4-ю песнь, молитвы, которые Господь Шива возносил Господу Вишну. There he was expressing his realizations of the position of Krishna or Vishnu as the Supreme Personality of Godhead. В этих молитвах он говорил о том, что Вишну или Кришна – это Верховный Господь. So he's teaching as a guru how to glorify the Lord, how to chant the name of the Lord, how to render devotional service to the Lord. Таким образом, Шива выступает в роли гуру и учит, как служить Верховному Господу, как поклоняться Ему, как воспевать Его святое имя. And as we know, he also has his own sampradaya, the Rudra sampradaya. Наверное, знаете, что Шива возглавляет отдельную свою сампрадаю, которая называется Рудра сампрадая. So it's quite all right to worship Shiva in that mood that he's a great Vaishnava. Так что нет ничего дурного в том, чтобы оказывать Шиве почтение именно в таком настроении, как Вайшнава. And one might also worship his son, for example, Ganesh, who is also a great Vaishnava. Также можно оказывать почтение его сыну Ганеше, который тоже является великим Вайшнавом. And it's even mentioned in the Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, that one may worship Ganesh to remove the obstacles on the path of devotional service. Бхакти Расамрита Синдху говорит, что можно поклоняться Ганеше, чтобы он устранил препятствия на пути преданного служения. But not worship Ganesh just for material benefits. Но мы не поклоняемся Ганеше ради каких-то материальных вещей. And Prabhupada generally didn't recommend devotees to do it. И Прабхупада вообще-то и не рекомендовал преданным поклонение Ганеше. And once, as I recall, one of our leaders asked Prabhupada if he could worship a deity of Ganesh. Помню, один из лидеров нашего движения спросил у Прабхупады, можно ли ему поклоняться божеству Ганеше. I think Prabhupada said you donate $10,000 a day or something like that, and then you can worship Ganesh. И Прабхупада ответил что-то вроде того, что если будешь каждый день жертвовать по $10,000, тогда можешь поклоняться Ганеше. But anyway, of course, that wasn't possible. In other words, Prabhupada was saying no need to worship Ganesh. Это была совсем нереалистичная цифра, и так Прабхупада дал понять, что преданным нет необходимости поклоняться Ганеше. Okay, now I'm going to move on to chapter 4, the characteristics of Rishabdev, the Supreme Personality of Godhead. И сейчас мы с вами переходим к следующей, 4 главе. Она называется «Совершенство Господа Ришабхадева». I'll just read the introduction now today. Сегодня мы просто прочитаем краткое описание главы. In this chapter, Rishabdev, the son of Maharaj Nabi, begot 100 sons, and during the reign of those sons, the world was very happy in all respects. В этой главе рассказывается о Господе Ришабхадеве, сыне Махараджа Набхи, а также о 100 сыновьях Ришабхадевы. Когда его сыновья правили миром, на земле царило всеобщее благоденствие, и все люди были счастливы. When Rishabdev appeared as the son of Maharaj Nabhi, he was appreciated by the people as the most exalted and beautiful personality of that age. Вскоре после рождения Ришабхадевы стало ясно, что нет на свете никого более красивого и добродетельного, чем он.
His poise, influence, strength, enthusiasm, bodily luster, and other transcendental qualities were beyond compare. Своим самообладанием, силой, доблестью, красотой, способностью влиять на окружающих и другими выдающимися качествами он затмил всех своих современников. The word Rishabha refers to the best, or the supreme. Видя необыкновенные качества своего сына, Махараджа Набхи назвал его Ришабхой, что значит лучший или величайший. Due to the super excellent attributes of the son of Maharaj Nabhi, the king named his son Rishabha, or the best. We've got that already in Russian text. His influence was incomparable. Ришабха-дев обладал небывалым могуществом. Although there was a scarcity of rain, Rishabdev did not care for Indra, the king of heaven, who is in charge of supplying rain. Когда по вине небесного царя Индры на Аджанабхе случилась сильная засуха, Господь Ришабха-дева с помощью своей собственной энергии оросил эту планету обильными дождями и тем самым показал, что он нисколько не зависит от повелителя дождей. Okay, you've got one long sentence. Yeah. So you've already translated this. Through his own potency, Rishabdev sumptuously covered Ajanaba with ample rain. Upon receiving Rishabdev, who is the Supreme Personality of Godhead, as his son, King Nabi began to raise him very carefully. Царь Набхи окружал своего сына, который был воплощением Верховной Личности Бога, неустанной заботой и вниманием. After that, he entrusted the ruling power to him, and retiring from family life, lived at Badarik Ashram, completely engaged in the worship of Vasudev, the Supreme Lord. Когда Ришабха-дева вырос, Набхи короновал его на царство, а сам, оставив семейную жизнь, поселился в Бадарикашраме и целиком посвятил себя поклонению Господу Васудеву. To follow social customs, Lord Rishabdev for a while became a student in the Gurukula, and after returning, he followed the orders of his guru and accepted a wife named Jayanti, who had been given to him by the king of heaven, Indra. Какое-то время Господь Ришабха-дева, как это было тогда принято, учился в Гурукуле, а затем, по указанию гуру, вернулся домой и женился. Его жена Джаянти, которую он получил в дар от царя Индры, родила ему 100 сыновей. He begot 100 sons in the womb of Jayanti. Of these 100 sons, the eldest was known as Bharata. Старшим из них был Бхарата. Since the reign of Maharaj Bharata, this planet has been called Bharatavarsha. Со времен правления Махараджа Бхараты наша планета стала называться Бхаратаваршей. Rishabdev's other sons were headed by Kushavarta, Ilavarta, Brahmavarta, Malaya Ketu, Bhadrasena, Indrasprik, Vidarbha, and Kikarta. Из остальных 100 сыновей Ришабха-девы старшим были Кушаварта, Илаварта, Брамаварта, Малая, Кету, Бадрасена, Индрасприк, Видарпа и Киката. There were also other sons named Kavi, Havi, Antariksha, Prabudha, Pipalayana, Avirhotra, Drumila, Chamasa, and Karabhajana. Следующие 9 его сыновей Кави, Хави, Антарикша, Прабудха, Пипалайна, Верхотра, Друмила, Чамаса и Карабаджана исповедовали учение Бхагаватам и стали не правителями, а странствующими проповедниками сознания Кришны. Instead of ruling the kingdom, these 9 became mendicant preachers of Krishna consciousness, following the religious precepts of the Bhagavatam. It's already there.
Their characteristics and activities are described in the 11th canto of Shrimad Bhagavatam during the talks between Vasudeva and Narada at Kurukshetra. Качества и деяния этих сыновей Господа Ришабхадевы описываются в 11-й песне Шримад Бхагаватам, в главе, где приводится беседа Нарады и Васудевы на Курукшетре. To teach the general populace, King Rishabdev performed many sacrifices and taught his sons how to rule the citizens. Уча людей своим собственным примером, царь Ришабхадева совершил много жертвоприношений и дал своим сыновьям подробное наставление о том, как править царством. Okay, so we'll finish there today. Are there any questions or comments? На этом мы сегодня остановимся. Пожалуйста, ваши вопросы и комментарии. Okay, Rati Shrestha, Mataji. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои, пожалуйста, поклоны. Это у меня вопрос по поводу Вишуда Сатвы, Шуда Сатвы, уровень Васудевы, то есть подробнее объяснить, что это, где это, на каком уровне, и как соотносится вот с 9 ступенями бхакти. То есть понять вот это. The question is about Shuddha Sattva, Vishuddha Sattva, and Vasudeva level. What is it? Where is it? And how does it correspond to the 9 levels of bhakti? You mean the 9 angas of bhakti, the 9 aspects of bhakti, right? 9 процессов бхакти вы имеете в виду? Нет, со ступенями, именно на каком уровне вот это проявляется именно сознание Васудевы. Часто упоминается сознание Васудевы. На какой ступени бхакти это проявляется? Вы имеете в виду Шрадха, Сатусанга, вот эти ступени? Да. No, the levels of bhakti, beginning with Shraddha, Satusanga, and so on, at which of those stages this Vishuddha Sattva is manifested? Okay, Doyle Nitai, let's hear your answer. Давайте заслушаем Дойл Нитай Прабху. Харе Кришна. Да, Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, если вы благословите, я попробую ответить. Да, там в 4-й песне есть определение Васудевы, Вишудха Сатвы, Шримад Бхагаватам 4, там Господь Шива, Вашудева Сабдитам, вот этот стих знаменитый. Да, и еще я слышал, что уровень Васудевы, это на наш, если перевести на уровне Бхакти, то это с Бхава Бхакти начинается, уровень Васудевы. Бхава и Према и выше. There is a reference to Shuddha Bhakti in the 4th canto of Srimad Bhagavatam, where Lord Shiva speaks about Vasudeva Shabitam. And speaking about these levels of Bhakti, Shuddha Sattva starts with Bhava and Prema and beyond. Да, вот это 4.3.23. 4.3.23 Шримад Бхагаватам. The Bhagavatam 4.3.23 verse. Татвам Вишудхам Васудева Шабдитам. Да, вот этот стих. Продолжить можно? 4.3.23. 4.3.23. I am always engaged in operations as Lord Vasudeva. Pure consciousness is always pure consciousness. Так, пока Гуру Махарадж там связь восстанавливается, начал читать, я перевод зачитаю. Пребывая в чистом сознании Кришны, я всегда выражаю почтение Господу Васудеве. Сознание Кришны – это вечно чистое сознание, и когда человек обретает его, пелена, застилающая от него верховную личность Бога, Васудева спадает с его глаз. Так, Махарадж нас, по-моему, нет, не случилось. Гуру Махарадж пока не может подключиться. Вот, может быть, Дойл Нитай тогда дальше ответит на мой вопрос. Я продолжу.
Ну, давайте, если позволите. Гуру Махарадж Постараемся. прислушивается. Сейчас. Да, лучше подождем. Да. Гуру Махарадж, you're unmuted. Okay, can you hear me? No. Yes, with some difficulty, but we can, yeah. We've just read the Okay, translation of the this. only time. Да, Гуру Махарадж. Sorry? We've just read the translation of this Bhagavatam verse while you were reconnecting. You have read it or you will read it? We have read it, so the Russian translation. Okay. And Rajesh Tamatra wants to continue. Маджа, вы продолжите, да, тогда? Хорошо, да. Мне тогда интересно, вот эта четырвьюха, которая контролирует в материальном мире вот эти материальные элементы, Васудева контролирует читу. Чита – это и есть вот это сознание Васудевы, вот этот уровень? Или это нечто другое? Then the next question, we know about Chaturvyuha for controlling the material existence, and of those four, Vasudeva is in charge of Chitta or pure consciousness. Is this pure consciousness the same as Vasudeva state, or there are two different things? Let's hear what Dayal Nitai says. Давайте послушаем Дайал Нитай Прабху. Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Я попробую с благословения духовного учителя. Да, вы про Васудеву и про Читу. Чатурвюха, я как помню, там Санкаршана – это заложенное эго, Прадюмна за разум, Анирудха за ум, а Васудева за Читу. Вот 4 это элемента и 4 чатурвюха. Они отвечают каждый за свою. So in the Chaturvyuha, Sankarsana is in charge of false ego, Pradyumna за ум, да, отвечает. Прадюмна за разум, Анирудха за ум. Pradyumna is in charge of intelligence, Anirudha in charge of mind, and Vasudeva in charge of chitta, like you said. Consciousness. Сознание, да, chitta? И вот это чита, это и есть вот это вот сознание Васудевы, то есть уровень Шудасатвы. This chitta is this chitta the same as Vasudeva consciousness or Shuddha Sattva consciousness? Ну, если она в чистом состоянии, то да. Если она нет, то нам надо читодарпанамарджана, очищать это сознание. Первый стих Шишаштаки. If it's in pure state, if this consciousness pure, then yes, it's synonyms. If not, it means that we should cleanse our consciousness, like it said in the first Shikshashtakam verse. Мне вот не очень понятно вот этот момент. Вот это сознание Васудевы, да, когда человек может осознать, ну не человек, джива там, который попадает сюда, осознать Бога, то есть это чистое сознание, и это то же самое сознание, которое в духовном мире, или это все-таки уже оскверненное материальное сознание. Когда дальше оно оскверняется еще больше, там ложное эго покрывает и так далее, и так далее. А вот сама чита, что это? Вот я никак не могу понять, поэтому у меня этот вопрос. I can get this point about chitta. Is it in its purest manifestation in the material world? Is this the same spiritual consciousness which is manifest in spiritual world, or it has some contamination already here, even if it's in its in its purest manifestation, and then further it becomes contaminated by false ego and mind intelligence and so on. Ну, на совершенной стадии это сознание такое же, как в духовном мире. То есть она не отличается. Даже несмотря на то, что душа или преданный может находиться в материальном мире и иметь даже тело материальное. Дживан мукта называется такое состояние.
On the stage of Вождя. perfection, this consciousness is no different from the consciousness of denizens of spiritual world. This is called Jivan Mukta. That's why, you know, we say that the great acharyas, they come from the spiritual world. Krishna sends them here to purify the conditioned souls, but their consciousness is still the same pure Krishna consciousness as in the spiritual world. Это видно на примере ачарьев, то есть великие души, которых Кришна отправляет в материальный мир проповедовать, и хотя они находятся в материальном мире, у них сознание полностью духовное сознание Кришны, как в духовном мире. Ага, все. Понятно. Хари Кришна, спасибо огромное. I would also say that, you know, devotees who have passed the stage of anartha nivritti, who are, you know, on the stage of nishta and asakti, that is completely steady in Krishna consciousness and deeply attached to Krishna, more or less we could say they're also on a level of Shuddha Sattva. Ну, я также хочу добавить, что преданные, которые достигли уровня ништхи или стойкости в преданном служении и асакти, непривязанности ко всему материальному миру, они тоже находятся в чистом сознании или шутхе саттве. Спасибо большое. I think Prabhupada, you know, he would consider that devotees who are seriously following the Krishna consciousness process are on that stage of pure devotional service. Есть же высказывание Прабхупады о том, что преданные, которые неукоснительно следуют практике преданного служения, находятся на ступени чистой преданности. In fact, once he asked a devotee asked him how many pure devotees are in ISKCON, and he replied by asking how many devotees are in ISKCON. And the devotee said there are 5,000 or something like that. And Prabhupada said that's how many pure devotees are in ISKCON. Здесь еще такой эпизод. Прабхупаду спросили однажды, сколько чистых преданных в ISKCON. Он поворачивается кому-то из своих слуг и говорит, сколько у нас в ISKCON сейчас преданных. Кто говорит, 5 с чем-то тысяч. Прабхупада говорит, вот столько у нас чистых преданных. But they're not, I mean, they're on the path of pure devotional service, that is to say. Но здесь под чистыми преданными понимаются преданные, которые встали на путь к чистой преданности. Engaged in devotional service under the guidance of a pure unalloyed devotee. Они заняты преданным служением, чистым преданным служением под руководством чистого беспримесного преданного. But may not yet be pure unalloyed devotees. Sorry, Guru Maharaj, can you please repeat the last sentence? They may be on the pure devotional service, but reach the unalloyed devotees. I'm sorry, the connection gets interrupted. I will ask you to repeat once again. They're on the service, they haven't attained the state of pure unalloyed devotees. Плохо прерывается, так понял, Гуру Махарадж говорит, что они, может быть, еще не достигли уровня чистой преданности, но они находятся на пути, который ведет к этому уровню. But those who have passed the stage of anartha nivritti, they're free from anarthas, well, they're already, you know, their consciousness is almost on the stage of Shuddha Sattva. Те же, кто уже миновал ступень анарха-ниврити, их сознание, можно сказать, уже практически находится на уровне шутха саттвы. In their
practice of Krishna consciousness and develop deep attachment to Krishna. Они погружены в практику преданного служения и углубляют свою привязанность к Кришне. Спасибо огромное. How do you respond, Dayal Nitai? Дорогой Прабху, у вас есть что добавить по этому поводу? Не, Гуру Махарадж, вы все сказали, все невозможно добавить. А You вот covered it fully, nothing to add. а в чате от Ананта Рупы Прабху есть дополнение. Первый стих Шикшаштаки описывает читу, чета дарпана марджанам. И дальше читу, сознание можно и нужно чистить. Yes, Anantara Prabhu replies whatever had been said already, that the first Shikshastakam verse explains Chitta Dharpana Marjanam, and Chitta, or consciousness, could and should be cleansed. Thank you. Spasibo. Any further? Dayal Nitai want to say anything further? Что Да, у туда меня Прабху хотите? вопрос, Гуру Махарадж, вопрос. Question. Да. Okay. Вы упомянули в лекции, что Господу Шиве поклоняются, одни поклоняются Ему как Верховному Господу, а другие поклоняются как чистому преданному. И вот второе поклонение Ему больше нравится, как чистому преданному. И можно такую же параллель сделать с Адвайта Ачарьей. Но он одновременно является и Махавишну, то есть Верховным Господом, и Садашивой. И вот ему нравится, если ему поклоняются как Махавишну, или он все-таки предпочитает, чтобы как слуге Махапрабху ему поклонялись? You mentioned that some worship Lord Shiva as the supreme, and some worship him as a great devotee. So when speaking about Advaita Acharya, who is both Sadashiva and Mahavishnu, what does he prefer, when we worship him as Mahavishnu or we worship him as a great devotee of Mahaprabhu? I would say the second. Ну, похоже, второй вариант. Да, спасибо, Гуру Махарадж. Okay. All right then. So we finish here today. Тогда на этом на сегодня все. And we'll continue Wednesday with Chaitanya Charitamrita. В среду продолжим читать Чаритамриту. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Джай, Srila Prabhupada ki jai. джай, Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. джай. Gaur Premanandi Haribo. Гуру Гуру Махарадж ки. Махарадж ки джай. Джай. Спасибо за перевод, Нитянанд Сварупа Прабху. Харе Кришна, Манта.